La noche que soba el Pacífico como un velo de acero. Es 24 de octubre de 1942, y el mar oscuro respira con el ritmo de una guerra que no descansa. Sobre la superficie inquieta, una silueta colosal avanza rompiendo las olas. El USS Enterprise, el portaaviones que los marineros llaman simplemente la Dama Grande. Las luces están apagadas. Solo el resplandor tenue de una luna filtrada permite ver las figuras tensas de los mecánicos y aviadores, moviéndose como sombras entre las plegadas y bombas aseguradas. En la distancia, un rumor profundo se mezcla con el viento, motores enemigos acercándose desde el cielo nocturno. A bordo nadie habla, solo el sonido del metal vibrando revela que cada hombre sabe lo que viene. Desde el puente, officials observan un horizonte invisible, mientras en la cubierta, pilotos se preparan para un despegue que podría decidir si el barco sobrevive o desaparece para siempre. En ese instante, Enterprise no es solo un buque. Es la última muralla entre Japón y el dominio del Pacífico Sur. Y lo que ocurre esa noche es el reflejo de cómo llegó a convertirse en el buque más peligroso de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. En los meses que precedieron a la tormenta del Pacífico, el mundo parecía deslizarse hacia un abismo inevitable. Europa ardía desde 1939, consumida por los avances implacables de la Alemania nazi. Sin embargo, a miles de kilómetros, otro imperio se preparaba para desafiar el equilibrio global: Japón. Desde la década de 1930, Tokio había impulsado una expansión agresiva por Asia Oriental, conquistando Manchuria, avanzando por China y construyendo una maquinaria militar que fusionaba disciplina, fanatismo y una doctrina naval audaz. La Marina Imperial japonesa era, en 1941, una de las fuerzas más modernas y letales del mundo. Su arma secreta no era un acorazado gigante ni un cañón más grande, sino algo mucho más flexible: el portaaviones. Mientras muchas potencias seguían viendo estos buques como piezas auxiliares, Japón los concibió como el puño principal de su estrategia ofensiva. Sus pilotos, entrenados con una rigurosidad casi despiadada, dominaban el arte del ataque aéreo embarcado. Su objetivo era simple: destruir la flota del Pacífico de Estados Unidos antes de que pudiera reaccionar. Al otro lado del océano, la Armada estadounidense se encontraba en un proceso de transición. Sus viejos acorazados seguían siendo considerados símbolos del poder naval, pero una nueva generación de oficiales visionarios comenzaba a comprender que el futuro pertenecía a la aviación naval. El USS Enterprise, puesto en servicio en 1938, surgió como parte de esa evolución silenciosa. No era el más grande ni el más rápido, pero su diseño equilibrado entre velocidad, capacidad aérea y resistencia lo convertiría en un arma decisiva. Estados Unidos, aunque consciente del peligro japonés, no esperaba un golpe inmediato. Las tensiones aumentaron con las sanciones económicas impuestas por Washington tras la expansión japonesa en Indochina, pero la posibilidad de una guerra abierta parecía distante hasta que el 7 de diciembre de 1941 cambió la historia. Esa mañana, Japón lanzó un ataque sorpresa contra Pearl Harbor, destruyendo acorazados, hundiendo destructors y dejando bases enteras en llamas. Fue un golpe devastador para el orgullo y la capacidad militar estadounidense. Pero entre los incendios y humo negro hubo un detalle crucial: los portaaviones estadounidenses no se encontraban en el puerto. Enterprise, en particular, estaba en el mar, regresando de una misión de transporte a la isla de Wake. Esa ausencia fortuita, una mezcla de estrategia y destino, salvó al buque y permitió que Estados Unidos conservara el tipo de navío que ahora se convertiría en el corazón del conflicto. En los primeros días tras el ataque, Enterprise pasó de ser uno más entre varios portaaviones a transformarse en un activo indispensable. Con sus hangars llenos de aviones, SBD Dauntless, F-4F Wildcat y TBD Devastator, el portaaviones inició misiones inmediatas
para asegurar las líneas marítimas y proteger las islas restantes. Los pilotos que operaban desde su cubierta serían protagonistas de los primeros contraataques audaces que comenzaron a frenar el impulso japonés. Mientras Estados Unidos reorganizaba su flota, reparaba instalaciones y analizaba la magnitud del desastre, Enterprise patrolaba en solitario como una sombra vigilante entre islas y archipiélagos amenazados. A medida que 1942 avanzaba, la guerra en el Pacífico se transformó en una lucha por cada milla de océano. Los japoneses continuaban expandiéndose, capturando Filipinas, Guam y gran parte del sudeste asiático. Pero por primera vez surge una resistencia coordinada. Los portaaviones estadounidenses, lidrados en muchas ocasiones por Enterprise, comenzaron a realizar ataques relámpago contra bases enemigas, interrumpiendo convoyes, distrayendo aviones en tierra y obligando al Japón a dispersar recursos. Cada una de estas operaciones tempranas, aunque pequeña en escala, fue un recordatorio para Tokio de que Estados Unidos no estaba derrotado. Enterprise, con su tripulación curtida por días interminables en el mar y noches sin descanso, empezaba a construir una reputación que crecería con cada batalla. Y esa reputación sería puesta a prueba en los primeros grandes enfrentamientos navales, donde el portaaviones mostraría su verdadero valor. El año 1942 marcó un giro irreversible en la Guerra del Pacífico. Tras el shock inicial de Pearl Harbor, Estados Unidos comenzó a reorganizar su estrategia, comprendiendo que la clave del conflicto no sería la artillería pesada ni el blindaje de los acorazados, sino el alcance y la movilidad que solo los portaaviones podían ofrecer. En ese nuevo paradigma, el USS Enterprise emergió como la piedra angular de una flota que aprendió a luchar en un océano inmenso, impredecible y brutal. El primer punto de inflexión ligó con una operación audaz que elevó la moral estadounidense y sorprendió al alto mando japonés, el bombardeo de Tokio en abril de 1942, conocido como el Doolittle Raid. Aunque el ataque fue realizado desde el portaaviones Hornet, Enterprise fue su escolta y guardián. Navegó junto al Hornet durante toda la travesía, protegiéndolo de submarinos y escuadrones de búsqueda. La misión tenía un objetivo estratégico limitado, pero su impacto psicológico fue enorme. Japón, por primera vez, sintió la vulnerabilidad de su capital, y Enterprise empezó a figurar en los informes como un buque capaz de apearse donde menos se esperaba. Pocas semanas después, la situación se volvió aún más crítica. Las flotas de portaaviones de ambos bandos se preparaban para enfrentarse en un duelo sin precedentes, la Batalla del Mar del Coral. Aunque Enterprise no participó en este combate, sus operaciones previas y posteriores serían decisivas para el gran choque que cambiaría el curso de la guerra. Midway. Ali, en junio de 1942. Estados Unidos destruyó 4 portaaviones japoneses veteranos. Y en esa batalla, el Enterprise desempeñó un papel central. Sus escuadrones de bombarderos en picado, especialmente los SPD Dauntless, localizaron y atacaron con precisión mortal a los portaaviones Kaga y Akagi, cuyas cubiertas estelaron en llamas. Midway no solo representó una victoria militar, fue una señal simbólica de que el Japón ya no podía operar con libertad absoluta en el Pacífico. En este punto, Enterprise era mucho más que un buque de guerra, era el estandarte móvil del contraataque estadounidense. Sin embargo, lejos de terminar la lucha, Midway marcó el inicio de la campaña más dura y sangrienta del Tetro, Guadalcanal. La isla estratégica para controlar las rutas marítimas hacia Australia se convirtió en un cementerio de barcos y aviones. En agosto de 1942, los marines estadounidenses desembarcaron bajo la protección de los portaaviones Enterprise, Hornet y Saratoga. A partir de ese momento, el Pacífico Sur se transformó en un escenario de batallas diarias, escaramuzas aéreas, ataques nocturnos de superficie y bombardeos continuos.
Durante los meses siguientes, Enterprise estuvo en el centro de cada operación importante en la zona. Fue golpeado varias veces, perdió aviones, sufrió incendios, y aún así regresaba una y otra vez al combate. Cada hombre a bordo sabía que la superioridad aérea era la diferencia entre avanzar y ser expulsados al mar. Por eso, el buque operaba al límite, con tripulaciones que dormitaban en pasillos y mecánicos que trabajaban bajo el resplandor de antorchas en cubiertas manchadas de aceite. Mientras tanto, la Marina Imperial Japonesa trataba desesperadamente de eliminar al portaaviones fantasma, como empezaban a llamarlo. Informes confluentes sugerían que el barco había sido hundido en repetidas ocasiones, solo para volver a aparecer liderando otra operación. El apodo Grey Ghost, el fantasma gris, empezaba a surgir entre pilotos enemigos convencidos de que ninguna nave podía sobrevivir a tantos ataques. Para finales de 1942, Enterprise era el último portaaviones estadounidense plenamente operativo en el frente del Pacífico Sur. Su presencia se convirtió en un recurso estratégico vital. Cada combate, cada avance, cada intento de asegurar la isla de Guadalcanal dependía en gran medida de lo que su cubierta pudiera lanzar al cielo. En ese periodo, la reputación del buque ascendió de forma meteórica. No solo era visto como un arma formidable, sino como un símbolo de resistencia, adaptabilidad y tenacidad. A medida que la campaña se intensificaba, surgen preguntas inevitables, como un solo portaaviones había logrado mantenerse en pie, que fuerzas humanas, tecnológicas y estratégicas lo habían convertido en el instrumento más peligroso de la Marina estadounidense. Las respuestas a estas preguntas formarían múltiples ángulos que revelarían la esencia de la leyenda del USS Enterprise. La fuerza del USS Enterprise nunca residió únicamente en su acero, ni en la potencia de su artillería. Su verdadera fortaleza fueron los miles de hombres que vivieron, combatieron y, en muchos casos, murieron sobre su cubierta. Al inicio de la guerra, la tripulación mezclaba veteranos que habían navegado por el Pacífico en tiempos de paz con jóvenes de apenas 18 o 19 años que jamás habían visto un combate. Pero las campañas de 1942 forjaron a todos ellos en un mismo molde. Disciplina, cansancio extremo y una determinación que se volvió legendaria. En la cubierta, los mecánicos trabajaban bajo un calor sofocante, rodeados del rugido constante de motores. Ajustaban válvulas, aseguraban municiones y revisaban cada avión con una velocidad que rozaba lo imposible, porque sabían que cualquier error significaba una pérdida irreemplazable. Los pilotos, por su parte, vivían en un estado de tensión permanente, podían despegar en un cielo despejado y regresar horas después con la mitad del grupo derribado. Cada misión era una apuesta total. En los pasillos inferiores, lejos del sol, se desarrollaba otra batalla silenciosa. Los hombres encargados de motores, munición, comunicaciones y control de daños conocían el terror de escuchar explosiones cerca del casco mientras trabajaban sin ver el horizonte. Las alarmas de ataque aéreo los podían arrancar del sueño a cualquier hora, obligándolos a correr hacia sus puestos mientras el barco vibraba con los impactos cercanos. Sin embargo, a pesar de la presión y del riesgo constante, surgió entre ellos una especie de hermandad inexplicable. No se trataba de valencia ciega, sino de una comprensión profunda. La vida de cada uno dependía de los demás. Cuando el Enterprise era alcanzado, la reacción era inmediata. Equipos de control de daños emergen entre humo y fuego, apagando llamas con una ferocidad casi instintiva. En más de una ocasión, esos segundos extra marcaban la diferencia entre sobrevivir o ser consumidos por el océano. Más allá del valor de su tripulación, el USS Enterprise destacaba por un equilibrio tecnológico que otros buques no tenían al inicio de la guerra. Su diseño, correspondiente a la clase Yorktown, representaba un avance clave en la combinación de velocidad, capacidad aérea y resistencia estructural.
Era capaz de transportar alrededor de 90 aviões en pleno combate, suficientes para lanzar ataques devastadores o defenderse de oladas enemigas. Uno de sus elementos más revolucionarios fue el uso avanzado del radar, mientras que Japón confiaba en avistamientos visuales y patrullas aéreas. El Enterprise empleaba sistemas de detección que podían identificar formaciones enemigas más allá del horizonte. Este adelanto tecnológico permitió que sus escuadrones interceptaran ataques con más rapidez y eficacia, y que sus oficiales planearan misiones con un nivel de precisión inédito hasta entonces. La organización de la cubierta también era un logro mecánico. Las catapultas, ascensas y equipos de mantenimiento funcionaban como un engranaje bien excitado, reduciendo tiempos de lanzamiento y recuperación en momentos críticos. Cuando la presión de la batalla aumentaba, cada minuto contaba, y el Enterprise demostró una capacidad sobresaliente para mantener operaciones aéreas continuas, incluso mientras soportaba fuego enemigo. La resistencia estructural del buque también lo distinguió. Sus compartimentos estaban diseñados para absorber explosiones y evitar inundaciones descontroladas. Varias veces, impactos que habrían hundido a otros portaaviones provocaron daños severos en el Enterprise, pero nunca lo sacaron permanentemente del combate. Cada reparación improvisada, cada parche en el casco, cada reemplazo urgente de válvulas o cables eléctricos representaba la interacción perfecta entre diseño y determinación humana. En un escenario donde la tecnología definía el dominio del océano, el Enterprise se convirtió en una plataforma de guerra adaptable, resistente y sorprendentemente moderna. En 1942, la guerra naval cambió para siempre. Los enfrentamientos ya no dependían de cañones gigantes disparando a distancias visibles, sino de fuerzas aéreas proyectadas desde decenas de miles de distancia. En este nuevo tipo de guerra, el USS Enterprise sobresalió por su capacidad para aplicar tácticas ofensivas y defensivas con una eficiencia notable. Sus grupos aéreos eran entrenados en operaciones de búsqueda y ataque coordinado, donde varias escuadrillas convergen sobre un mismo objetivo desde alturas diferentes. Los bombarderos en picado atacaban desde arriba, mientras los torpederos se aproximaban a nivel del mar, saturando las defensas enemigas. Aunque los torpederos sufrieron pérdidas catastróficas al inicio del conflicto, su sacrificio abría corredores para los Dauntless, cuya precisión era temida incluso por veteranos japoneses. Otra táctica decisiva fue el manejo de los ciclos de lanzamiento. El Enterprise era capaz de armar, lanzar y recuperar aviones con notable velocidad, permitiendo ataques sucesivos que desbordaban la capacidad enemiga de responder. Mientras un grupo regresaba, otro estaba ya en la cubierta listo para despegar, manteniendo una presión constante que resultaba abrumadora. En defensa, el portaaviones utilizaba una formación de escolta que incluía cruceros y destructors, cada uno dispuesto en un anillo protector. Sin embargo, el verdadero corazón de la defensa eran los cazas Wildcat. Pilotos de caza del Enterprise se hicieron expertos en tácticas de escalón, curvas defensivas y maniobras que contrarrestaban la agresividad de los Zero japoneses. Era un desafío desigual, pero la coordinación entre controladores de vuelo, radaristas y pilotos compensaba la inferioridad técnica inicial de los aviones estadounidenses. Para la Marina Imperial Japonesa, el USS Enterprise se convirtió en un problema recurrente, casi frustrante. Sus informes de operations registraban repetidamente la presencia del portaaviones estadounidense en zonas donde, según sus cálculos, no debería estar. Después de Midway, los mandos japoneses comenzaron a desarrollar una obsesión silenciosa. Hundir al portaaviones fantasma
que repecha una y otra vez dispares de cada enfrentamiento. Los pilotos japoneses que atacaron al Enterprise relataron con sorpresa la felicidad de su defensa antiaérea. Aunque al inicio de la guerra, los buques estadounidenses tenían menos experiencia y menos coordinación. Para finales de 1942, la artillería antiaérea del Enterprise era considerada una de las más efectivas del Pacífico. Cañones de 5 pulgadas, montajes quadruples y ametralladoras de 20, formaban una barrera de fuego que hacía cada ataque kamikaze o convencional extremadamente costoso. En varias ocasiones, escuadrones enteros lanzaron ataques coordinados para destruir al Enterprise, solo para encontrarlo nuevamente en la línea de batallas dispares. Algunos informes japoneses incluso lo daban por hundido, creyendo que ningún portaaviones podía soportar tantos impactos y seguir operando. Sin embargo, cada vez que la inteligencia Japón se crea hablo eliminado, un nuevo informe de reconocimiento lo situaba en otra zona caliente del Pacífico Sur. Este desconcierto contribuyó a la creación de un mito. Enterprise se transformó en un símbolo de resistencia para Estados Unidos y en un símbolo de frustración para Japón. Para los pilotos japoneses, enfrentarlo era como entrar en un duelo contra un enemigo que siempre tenía una carta más. Detrás de cada maniobra aérea, cada decisión de combate y cada navegación arriesgada del USS Enterprise se encontraba una cadena de liderazgo excepcional. Durante la guerra, el portaaviones fue comandado y utilizado por almirantes y capitanes que entendían profundamente la naturaleza cambiante de la guerra naval. Uno de los más influyentes fue el almirante William Bull Halsey, cuya agresividad táctica y confianza en la aviación embarcada lo llevaron a convertir al Enterprise en su buque insignia en varias campañas. Para Halsey, el portaaviones no era un apoyo, era el arma central para tomar la iniciativa estratégica. El almirante Raymond Spruance, más metódico y calculador, también utilizó al Enterprise como una herramienta clave en batallas decisivas. Su estilo contrastaba con el de Halsey, pero ambos coincidían en una idea fundamental: mantener al Enterprise en el corazón de la acción, donde su alegría pudiera influir directamente en el curso de la guerra. La confianza depositada por ambos comandantes en la nave habla de la reputación que ésta adquirió desde temprano. A nivel de mando interno, capitanes como George D. Murray y Arthur C. Davis desarrollaron una coordinación exquisita entre cubierta de vuelo, salas de máquinas y centros de mando. Su habilidad para mantener operaciones aéreas continuas bajo fuego enemigo fue extraordinaria. En momentos críticos, el liderazgo se manifestaba con decisiones rápidas, cambiar rumbos, preparar ataques sorpresivos o resistir golpes que habrían paralizado a otros portaaviones. Este liderazgo visionario y cohesionado fue uno de los elementos fundamentals que permitieron que el Enterprise operara al límite de sus capacidades sin perder eficacia. Cada orden estaba respaldada por un entendimiento profundo. El resultado de la guerra podía depender del rendimiento de este único buque. En una guerra donde la distancia, el agotamiento y la incertidumbre podían quebrar incluso a los combatientes más endurecidos, el USS Enterprise se convirtió en un faro emocional para los soldados y marineros estadounidenses. Su mera presencia en una zona de combate elevaba la moral de las tropas en tierra, especialmente durante la campaña agotadora de Guadalcanal. Para muchos, ver sus aviones sobrevolar la isla era una señal de esperanza. Significaba que no estaban solos, que la potencia aérea estadounidense seguía teniendo un bastión operativo. La tripulación del Enterprise también desarrolló un vínculo psicológico poderoso con la nave. Cada hombre sentía que formaba parte de algo más grande que sí mismo. La historia en construcción de un buque que parecía imposible de hundir. Cada daño reparado, cada regreso triunfal después de un ataque masivo,
reforzaba la idea de que el barco tenía un destino particular. Esta percepción de invulnerabilidad, aunque irracional, jugó un papel clave en mantener la moral alta incluso en los momentos más oscuros. Del lado japonés, el factor psicológico trabajaba en sentido contrario. Los informes repetidos de que el Enterprise seguía luchando alimentaron la sensación de que los estadounidenses poseían un espíritu de resistencia casi inquebrantable. Algunos pilotos creían que destruir al portaaviones requeriría un sacrificio extremo, una creencia que contribuyó al aumento gradual de tácticas suicidas hacia el final de la guerra. Así, el Enterprise no solo libró una guerra física, sino también una batalla moral. Se convirtió en un símbolo de persistencia para un bando y en una sombra inquietante para el otro. Un impacto psicológico que anticipaba el momento decisivo que cambiaría el curso de su leyenda. La noche del 24 al 25 de octubre de 1942 marcó uno de los momentos más tensos de toda la guerra en el Pacífico. La campaña de Guadalcanal alcanzaba su punto crítico. Japón había lanzado una ofensiva desesperada para recuperar la isla, desplegando acorazados, cruceros y portaaviones en un intento final por aplastar a las fuerzas estadounidenses. En el centro de aquel torbellino se encontraba, una vez más, el USS Enterprise. Para entonces, era el único portaaviones operativo que Estados Unidos tenía en la región. El Hornet había sido gravemente dañado y se encontraba fuera de combate. El Saratoga estaba en reparación. Esto significaba que toda la presión, todo el peso de la campaña, caía sobre un único buque, la vieja dama. En la mañana del 26 de octubre comenzaría la batalla que pasaría a la historia como la Batalla de las Islas Santa Cruz. Una confrontación brutal, directa y desesperada. El mar estaba agitado por vientos intermitentes y fragmentos de nubes bajas que dificultaban la detección aérea. A bordo del Enterprise, la tensión era tan espesa como el ola del combustible de aviación. Los pilotos del grupo aéreo TEN se preparaban en silencio, revisando mapas, rutas de aproximación y señales de comunicación. Sabían que aquel día podía ser definitivo. Las primeras horas, el radar del Enterprise detectó una formación enemiga aproximándose desde el noroeste. Eran aviones japoneses de exploración, buscando localizar a los portaaviones estadounidenses. El capitán Davis ordenó elevar cazas al instante. Los Wildcats subieron a interceptarlos, pero la sombra del enemigo ya estaba cerca. Los japoneses habían lanzado un ataque masivo desde los portaaviones Shikaku y Zuikaku. Bombarderos, equipado y torpederos se aproximaban en oleadas coordinadas. Minutos después, sonaron las alarmas. La cubierta vibró con un estruendo metálico mientras los artilleros corrían hacia sus posiciones. El cielo se llenó de siluetas. Bombarderos descendían en picado con olidos aterradores, mientras torpederos, Kate, volaban rasantes sobre el agua, buscando abrir un hueco fatal en el casco. La defensa antiaérea del Enterprise se activó con una furia ensordecida. Cañones de 5 pulgadas disparaban a ritmo acelerado. Las ametralladoras Oerlikon tejían líneas de fuego contra los aviones que se acercaban demasiado. El primer ataque golpeó con una violencia devastadora. Un bombardero, implicado, logró romper la defensa y lanzó su bomba directamente sobre la cubierta. La explosión abrió un boquete enorme y lanzó metralla a decenas de metros. Hombres y maquinaria quedaron cubiertos por humo negro y fragmentos calientes. El buque se sacudió como si hubiese recibido un latigazo. Pero la tripulación no se detuvo ni un segundo. Equipos de control de daños surgieron entre el fuego para hacer fugas, apagar incendios y despejar escombros. Sin embargo, la oleada japonesa no había terminado. Otra formación se acercó desde el este. Los artilleros del Enterprise levantaron una cortina de fuego tan densa que muchos atacantes tuvieron que abortar sus maniobras. Aún así, un segundo bombardero logró colocar un impacto cercano, cuya explosión submarina golpeó confusa la estructura del casco.
El portaaviones se estremeció y su velocidad disminuyó momentáneamente. Los oficiales en el puente intercambiaron miradas tensas. El buque estaba siendo arrastrado a su límite físico. A pesar del daño, los estadounidenses contraatacaron. El Enterprise logró lanzar uno de sus grupos aéreos en medio del caos, un acto casi impensable bajo semejante castigo. Los Dauntless, pilotados por veteranos que ya habían enfrentado a los portaaviones japoneses en Midway, se elevaron sobre el mar turbulento y se dirigieron hacia las señales de los portaaviones enemigos. Sabían que su misión era vital, reducir la potencia ofensiva enemiga o el Enterprise no sobreviviría al siguiente ataque. Mientras tanto, sobre la cubierta dañada, los mecánicos trabajaban contrarreloj para despejar escombros y rehabilitar la capacidad de recuperación de aviones. Cada minuto ganado podría significar el regreso de un escuadrón que marcaría la diferencia. Horas, el Enterprise resistió lo que parecía un castigo imposible. Los cielos rugen con explosions y motors. El mar se agitaba bajo columnas de agua levantadas por bombas cercanas. Los artilleros, agitados y cubiertos de Holland, continuaban disparando sin descanso. El portaaviones, aunque herido, seguía maniobrando con una precisión admirable, esquivando torpedos y reduciendo su silueta ante las inmersiones enemigas. La batalla estaba lejos de terminar, pero el Enterprise, contra todo pronóstico, seguía en pie. A primeras horas de la tarde del 26 de octubre, la batalla de las Islas Santa Cruz alcanzó su punto de violencia. Tanto las fuerzas estadounidenses como las japonesas estaban exhaustas. Los portaaviones del almirante Nagumo habían sufrido impactos severos, pero los japoneses aún mantenían la doctrina del golpe final. Su objetivo era claro: hundir al último portaaviones estadounidense operativo en la región. Solo tenían que destruir al Enterprise, y la ofensiva en Guadalcanal se inclinaría a favor del imperio. Pero la vieja dama se negaba a morir. Las columnas de humo ascendían desde su cubierta abierta como una herida expuesta. Aún así, el buque seguía generando velocidad suficiente para maniobrar. Sus timones, cubiertos de sudor y Holland, respondían a cada orden con precisión. Los equipos de control de daños trabajaban sin descanso, algunos con las manos vendadas o quemadas, mientras apagaban incendios y reforzaban mamparos debilitados. La determinación era absoluta, mientras el Enterprise flotara, seguiría luchando. A las 14:08, los radars detectaron otra formación aérea enemiga. Era la tercera gran olada del día. Desde el puente, el capitán Davis observó cómo los puntos en la pantalla del radar se desplazaban rápidamente hacia ellos. Sabía lo que significaba. Sabía que, si esa última olada alcanzaba al portaaviones, el daño podría ser irreversible. La alarma general sacudió cada rincón del buque. Los artilleros se prepararon una vez más. Las municiones se levantaron desde los almacenes subterráneos con un ritmo frenético. Los vigías gritaban posiciones de los aviones enemigos mientras las sirenas resonaban en la cubierta. Los cazas estadounidenses que aún podían despegar lo hicieron en un desordenado intento de interceptación. Pero ya era tarde. La formación japonesa venía demasiado rápida, demasiado directa, demasiado decidida. Los bombarderos en picado val comenzaron sus ataques desde casi 4 metros de altitud. Descendían como sombras afiladas, deslizándose entre nubes de humo y explosions. Los artilleros del Enterprise disparaban con un ritmo casi mecánico, levando sus cañones al límite. Cada ráfaga enviaba vibrations por la estructura metálica del buque. Un primer bombardero fue alcanzado y instalado en el aire, pero el segundo logró traspasar la defensa. Su bomba cayó cerca del ascensor delantero, distrayendo parte de la cubierta ya debilitada. Hombres salieron despedidos por la fuerza de la explosión. La lista del barco se acentuó momentáneamente. Aún así, el Enterprise continuaba en movimiento.
Los torpederos, Kate vinieron dispares, rasantes sobre la superficie del mar. Sus sombras se reflejaban en las olas mientras se acercaban. El portaaviones maniobró en zigzag, intentando reducir su perfil. Una maniobra incorrecta podría exponer el costado vulnerable, y una maniobra perfecta podría salvar vidas. El timonel actuó con una precisión extraordinaria. Los torpedos pasaron tan cerca que algunos marineros afirmaron haber escuchado sus hélices. A las 14:25, la armada enemiga comenzó a desintegrarse bajo la resistencia estadounidense. Cazas y artilleros habían derribado a la mayoría de los atacantes, pero el daño ya estaba hecho. El Enterprise estaba herido gravemente. Su cubierta estaba perforada en múltiples lugares, los elevadores apenas funcionaban, los sistemas eléctricos funcionaban de forma intermitente. Y aún así, increíblemente, no se hundió. Mientras los últimos aviones enemigos caían o se retiraban, una cama extraña descendió sobre el área. El cielo, antes lleno de humo y maquinaria, quedó despejado, salvo por columnas negras elevándose desde los buques dañados. El mar, salpicado por restos de aeronaves y combustible en llamas, parecía un cementerio flotante. A bordo del Enterprise, el sentimiento era mezcla de agotamiento, incredulidad y orgullo feroz. No había tripulante que no hubiera trabajado hasta la extenuación. Cargadores, marineros, operadores de radar, mecánicos, médicos, cada uno había contribuido a mantener en pie un gigante que todos consideraban ya sentenciado. Al final del día, los informes comenzaron a llegar. Los japoneses habían perdido un número crítico de pilotos experimentados. El Shikaku estaba severamente dañado. Otros buques japoneses presentaban impactos serios. Pero lo más importante, el Enterprise había sobrevivido. Había soportado una de las embestidas aéreas más intensas de toda la guerra, y seguía siendo el único portaaviones operativo que Estados Unidos tenía en la zona del Pacífico Sur. Su supervivencia significaba algo más que un triunfo técnico. Era un símbolo. Mientras el Enterprise estuviera en el mar, la Marina de los Estados Unidos aún tenía un puño capaz de golpear. Aquel día, aunque tácticamente Japón reclamó la victoria por hundir al Hornet, estratégicamente habían perdido algo más valioso, a sus pilotos veteranos. El Enterprise, con cada metro que avanzaba, demostraba que Estados Unidos no estaba derrotado. Los informes desde Guadalcanal confirmaron que los japoneses comenzaban a retirarse. La presión sobre las fuerzas estadounidenses disminuyó. Y en el centro de aquel alivio estaba la silueta humeante de un portaaviones que se negaba a caer. Había resistido el peor golpe. Pero el verdadero impacto de aquel día todavía estaba por sentirse. Cuando el sol comenzó a hundirse en el horizonte del Pacífico, la silueta del USS Enterprise navegaba lentamente hacia el sureste, acompañado por destructors que actuaban como guardianes silenciosos. La batalla había terminado, pero el trabajo apenas comenzaba. La cubierta del portaaviones estaba marcada por cráteres, acero retorcido y manchas oscuras de combustible quemado. Todavía se elevaban columnas de humo desde varios puntos donde los equipos de control de daños combatían incendios persistentes. Sin embargo, en medio de aquel caos, el buque seguía avanzando. Para muchos de los hombres a bordo, el silencio que siguió a la batalla fue casi más perturbador que el combate mismo. Después de horas de enfrentamientos sin tregua, el repentino cese del ruido dio al descubierto una mezcla de dolor, cansancio y alivio. Los médicos trabajaban sin descanso, atendiendo a heridos con quemaduras profundas, fragmentos de metralla incrustados y golpes severos por las explosiones. Los capelanes se movían entre las camillas, ofreciendo palabras breves, necesarias, a quienes sufrían en silencio. No había celebración, solo una sobria conciencia de lo que habían sobrevivido. A medida que se compilaban los informes,
El mando estadounidense empezó a comprender la magnitud de lo ocurrido. El Hornet había sido perdido, un golpe significativo para la flota. Sin embargo, el Enterprise había salvado la operación. Sin él, las fuerzas aéreas en Guadalcanal habrían quedado aisladas, incapaces de enfrentar a los bombarderos y cazas japoneses que aún operaban desde bases cercanas. La supervivencia del Enterprise mantuvo el equilibrio estratégico. Era el único portaaviones operativo estadounidense en todo el Pacífico Sur, lo cual lo convertía, paradójicamente, en el blanco más vulnerable y a la vez más crucial de la guerra en esa región. Mientras tanto, los japoneses celebraban una victoria táctica. Habían logrado hundir un portaaviones estadounidense y causar severos daños al único que quedaba. Pero lo que no sabían, o no querían admitir todavía, era el precio que habían pagado. Las pérdidas de pilotos experimentados había sido catastrófica. La Marina Imperial, que sufría por la falta de entrenamiento avanzado debido al bloqueo estadounidense, no podría sustituir a aquellos aviadores con rapidez ni eficacia. Por el contrario, Estados Unidos era capaz de reemplazar aviones y entrenar pilotos a un ritmo incomparable. La Batalla de Santa Cruz había dejado una grieta invisible pero enorme en la capacidad ofensiva japonesa. En los días siguientes, los buques estadounidenses en Guadalcanal informaron que los ataques aéreos enemigos disminuían notablemente. Sin la misma cantidad de pilotos expertos, Japón comenzó a perder la iniciativa. Esto no significaba que dejaran de pelear, sino que sus ataques eran menos precisos, menos coordinados y, sobre todo, menos letales. En los informes de inteligencia estadounidenses, un detalle comenzó a destacar. Por primera vez desde Pearl Harbor, Japón parecía estar retrocediendo más por agotamiento que por derrotas directas. Y en el centro de ese cambio estratégico estaba un único portaaviones, el Enterprise. Su resistencia había permitido que las tropas en Guadalcanal mantuvieran la presión sobre las fuerzas terrestres japonesas y aseguraran posiciones cruciales cerca del aeródromo Henderson Field. Cada día que el portaaviones estadounidense continuaba operativo, aunque fuese parcialmente, era un día más de dificultades para los japoneses. La noticia de su supervivencia comenzó a circular por los campamentos y cuarteles estadounidenses, levantando la moral como pocas veces en esos primeros años de guerra. Los marineros de otras naves lo mencionaban con respeto casi reverencial. La vieja dama sigue en pie. Para una flota acostumbrada a sufrir duras pérdidas, ver al Enterprise regresar tras una batalla así inspiró un sentimiento renovado de resistencia. Si el Enterprise podía soportar un ataque masivo de la aviación japonesa y seguir adelante, entonces la guerra podía ganarse. Aun con sus heridas abiertas y su estructura debilitada, el Enterprise continuó navegando hacia un puerto seguro para reparaciones temporales. Los informes navales señalaban que la cobertura aérea no podía detenerse ni un solo día. Así, incluso mientras los equipos reparaban su cubierta, grupos de aviación seguían operando desde su interior. Era un símbolo viviente de resiliencia, un recordatorio de que Estados Unidos no solo estaba aprendiendo a combatir en el Pacífico, sino que estaba aprendiendo a resistir. Y mientras la vieja dama avanzaba, herida pero indomable, se abría paso hacia un nuevo capítulo, uno que revelaría el verdadero impacto de la batalla y lo que significaría para el curso de la guerra en el Pacífico. Las semanas posteriores a la batalla de las Islas Santa Cruz mostraron con claridad lo que realmente había ocurrido aquel 26 de octubre de 1942. Aunque Japón había hundido al Hornet y dañado gravemente al Enterprise, el resultado estratégico era completamente distinto a la interpretación inicial. El alto mando naval japonés celebró una victoria táctica, pero detrás de esa celebración había un problema que no podían ocultar. La élite de su aviación embarcada había sido prácticamente destruida. Los informes estadounidenses,
basados en la interceptación de comunicaciones enemigas y en análisis de inteligencia, comenzaron a revelar la magnitud de las pérdidas. Casi todos los líderes de escuadrón japoneses, pilotos que habían luchado desde Pearl Harbor, pilotos que habían participado en los ataques al Lexington, al Yorktown, y que habían demostrado una habilidad extraordinaria en Midway, habían caído en Santa Cruz. Los portaaviones japoneses seguían existiendo físicamente, pero estaban vacíos de su componente esencial, sus aviadores veteranos. Mientras tanto, en el lado estadounidense ocurría el fenómeno contrario. Nuevas oleadas de pilotos entrenados comenzaron a llegar al Pacífico. Las fábricas producían aviones a un ritmo sin precedentes, y los centros de entrenamiento perfeccionaban técnicas de combate aéreo basadas en las experiencias recientes. Santa Cruz se convirtió en un punto de inflexión silencioso, invisible para quienes solo miraban los hundimientos y las estadísticas superficiales. Pero para los estrategas era evidente. Japón había perdido su fuerza aérea embarcada más valiosa. En este periodo, el Enterprise se trasladó a Naumia para reparaciones temporales. Su cubierta, marcada por cráteres y secciones retorcidas, fue reforzada con trabajos ininterrumpidos durante días y noches completas. La tripulación dormía apenas unas horas mientras los ingenieros navales soldaban placas, reemplazaban cables eléctricos y restauraban sistemas dañados. El portaaviones tenía que volver al combate lo antes posible. No por simbolismo, sino por necesidad, la batalla en Guadalcanal dependía de su presencia. Pese a las reparaciones urgentes, el buque no podía permanecer en puerto demasiado tiempo. Estados Unidos carecía de suficientes portaaviones operativos en el Pacífico, por lo que el Enterprise volvió al servicio con daños parciales o invisibles. En algunos puntos, la cubierta estaba remendada con placas provisionales. En otros, los sistemas funcionaban solo por redundancias improvisadas. Pero aún así, estaba listo para operar. Era una de las condiciones más duras en las que un portaaviones moderno había sido enviado al combate, y sin embargo, funcionó. Los marinos del Enterprise vivieron este periodo con una mezcla de orgullo y responsabilidad. Sabían que su buque era considerado un milagro flotante, un símbolo de resistencia en toda la flota. Las comunicaciones internacionales de la Marina comenzaron a referirse al portaaviones como el barco de los milagros y la dama invencible. Incluso los destructores y cruceros que operaban junto a él ajustaban sus maniobras para protegerlo, como si custodiaran a un veterano herido que era demasiado valioso para perder. A medida que el Enterprise regresaba al frente, la situación en Guadalcanal empezó a decantarse definitivamente. Las tropas japonesas, agotadas por la falta de refuerzos y suministros, comenzaron a retroceder. Sus ataques aéreos, cada vez más escasos y menos precisos, ya no representaban una amenaza constante. El dominio aéreo que el Enterprise otorgaba a los estadounidenses permitió consolidar posiciones, asegurar rutas de suministro y avanzar hacia un control efectivo de la isla. Para enero de 1943, la retirada japonesa de Guadalcanal era un hecho consumado. Lo que había comenzado como una lucha desesperada se transformó en un punto de quiebra monumental. Desde ese momento, Japón pasaría la defensiva en casi todos los frentes del Pacífico. La iniciativa estratégica, que durante los primeros 6 meses de guerra había pertenecido a la Marina Imperial, se inclinó decisivamente hacia Estados Unidos. En los archivos navales, los informes posteriores fueron claros. Sin el Enterprise, la campaña de Guadalcanal podría haber terminado de manera muy distinta. Su capacidad de absorber golpes, de mantenerse operativo bajo circunstancias extremas, y de sostener la aviación estadounidense en el Pacífico fue determinante. Su papel cambió la dinámica de la guerra. Y cuando la Marina estadounidense inició su avance hacia las Islas Salomón,
el mar de Filipinas y más allá. La vieja dama estuvo presente en cada paso significativo. Había sobrevivido a lo imposible y había ayudado a cambiar el curso de la guerra. Pero aún quedaba una última parte por contar, una reflexión necesaria para comprender por qué este portaaviones se convirtió en leyenda. Al mirar hacia atrás, la historia del USS Enterprise durante los años más oscuros de la Guerra del Pacífico adquiría un significado que va más allá de los registros navales y los informes de combate. Su legado no se define únicamente por los daños que resistió, los aviones que lanzó o las batallas en las que participó. Se define por algo más profundo, la capacidad humana de sostener la esperanza en medio del desastre, de mantenerse firme frente a un enemigo decidido y, sobre todo, de negarse a que incluso cuando todo país perdido. La vieja dama nunca fue el portaaviones más moderno de su tiempo. Tampoco fue el más grande ni el más rápido. Pero fue, sin duda, el más resistente. Cada impacto en su cubierta, cada bomba que estalló cerca de su casco, cada incendio apagado bajo presión extrema se convirtió en un testimonio de la voluntad de su tripulación. Hombres jóvenes, muchos apenas superando los 20 años, sostuvieron al buque con una mezcla de disciplina, valencia y sacrificio absoluto. Su determinación transformó un portaaviones dañado en un símbolo de resistencia para toda una flota. La Batalla de las Islas Santa Cruz demostró que, incluso en la derrota táctica, puede existir una victoria estratégica. Demostró que la guerra no siempre se decide por los buques hundidos o las estadísticas de aviones derribados, sino por la capacidad de un bando de sostener el esfuerzo a largo plazo. En aquella batalla, Japón perdió algo que nunca pudo recuperar, su núcleo de aviadores veteranos. Estados Unidos, en cambio, mantuvo a flote a su último portaaviones operativo y con él mantuvo viva su presencia en el Pacífico Sur. El Enterprise no solo sobrevivió, volvió una y otra vez al combate, como si se negara a permitir que la historia avanzara sin él. Su figura, marcada por cicatrices, acompañó a la Marina estadounidense desde los primeros días oscuros hasta los momentos decisivos de la victoria final. Cuando la guerra terminó, lo hizo sabiendo que había desempeñado un papel que pocos buques en la historia han logrado. Y así, la leyenda del USS Enterprise no es la historia de un barco invencible. Es la historia de un barco que se negó a ser vencido. Una lección eterna sobre resistencia, sacrificio y la fuerza colectiva necesaria para cambiar el curso de la historia.